Hello student, good day to all of you. Today we are going to study secretarial practice subject chapter number 5 deposits. So deposit is the another sources of finance. Whenever there is a short term requirement, then company issue deposits, collect deposits from the public, from the members, etc. Whenever the company collect deposits for the minimum period of 6 months and 36 months up to 36 months, minimum period of 6 months up to the maximum period of 36 months, so it is known as public deposits. And whenever company collects the deposits from their relatives, friends, members, then it is known as private deposits. So whenever company accept deposits from the public or from its own members, it's one of the sources of raising funds for a company. And when company collect the deposits from the public, then company issue deposit receipts to the depositor. And for this purpose, when public deposits with the company, then public or depositor can get interest on the same principal amount. त्या अमाऊंटवरती त्यांना काय मिळतं, इंटरेस्ट मिळतं. बट इट इज अ रिस्की सोर्स ऑफ फायनान्स. Depositor, then it is known as default company. For this purpose, company have to pay penalty for the same. So in this lecture we are going to study acceptance of deposit, which company accept deposits and which company cannot accept deposits. So first one, which company cannot accept deposits. First one, in that a banking company, second a non-banking finance company, third one a housing finance company, and such other company as the central government will specify have to comply with the provisions of A. Section 73 to 76 of Companies Act 2013, B. Companies Acceptance of Deposits Rules 2014, and C. Directives issued by RBI regarding acceptance of deposits. So following charts shows which company collect deposits from members and which company collect deposits from public. दोन्हींचं तिथे डिटेल्स दिलेली आहे. फर्स्ट वन, फ्रॉम मेंबर्स कोण कलेक्ट करू शकतं, कोणती कंपनी कलेक्ट करू शकते. सो प्रायव्हेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर दॅन एलिजिबल कंपनी. थर्ड वन, एलिजिबल पब्लिक कंपनी. अँड पब्लिककडून कोण कलेक्ट करू शकतो. फर्स्ट वन एलिजिबल पब्लिक कंपनी अँड सेकंड वन गव्हर्नमेंट कंपनी. मग त्यामधलं फर्स्ट वन प्रायव्हेट कंपनी म्हणजे जी आहे ती ॲक्सेप्ट करू शकते डिपॉझिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स. Second one, public company other than eligible company. This company can accept deposits from its members or directors. Members किंवा directors कडून ते accept करू शकतात deposits. Third one, eligible public company. मग एलिजिबल पब्लिक कंपनी कोणती असणार आहे. फर्स्ट वन, अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस दॅन ₹100 crore, ज्याचं नेटवर्थ ₹100 crore कमी नसेल अशी कंपनी. सेकंड वन, टर्न ओव्हर ऑफ नॉट लेस दॅन ₹500 crores, ज्याचं टर्न ओव्हर म्हणजे जी इन्कम मिळणार आहे त्यांना सेल्स करून ती इन्कम किंवा टर्न ओव्हर ज्याचं ₹500 crore कमी नसेल अशी कंपनी. आणि त्या कंपनीने काय केलं पाहिजे, ॲक्सेप्टन्स अप्रुव्हल घेतलं पाहिजे. कोणाचं, शेअर होल्डर्सकडून. कशाबद्दल, जे ॲक्सेप्ट करणार आहेत डिपॉझिट्स, पब्लिककडून जर डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करणार आहेत त्या केसमध्ये ते काय करणार आहे, ही कंपनी ॲप्रुव्हल कोणाकडून घेणार आहे, शेअर होल्डर्सकडनं, बाय द वे ऑफ पासिंग स्पेशल रिझोल्युशन. So today we studied acceptance of deposits. In the next lecture we are going to study terms and conditions for acceptance of deposits. Till then, thank you.